Hello, hello, and welcome. I'm Ben. This is Ira, for those of you who don't know us. And today we're going to tell you about our awesome English club called Irbens Club. And we're going to show you how it works. Всем привет! Добро пожаловать! Мы очень рады вас сегодня приветствовать в такой замечательный день. Every day in the club we start with a thought for the day. And this is something to get us started thinking in English and give you something to think about generally. So let's get started as we always do with our thought for the day. And our thought for the day today is this: some people talk too much and say too little. Some people talk too much and say too little. What does this mean? Well, this says that some people just like to make their mouth move, have blah, blah, blah. Words come out, but they don't say very much. They're not productive in what they say. They talk, but they don't have any real substance when they're talking. And this just means that if you're going to say something, make it worthwhile. You know, you can talk as much as you'd like, but some people just talk a lot and don't say very much. Сегодняшняя наша мысль дня в клубе, мы всегда начинаем наши эпизоды с мысли дня. Some people talk too much and say too little. А некоторые люди говорят слишком много, но при этом говорят слишком мало. И здесь как бы talk too much, то есть в плане, что очень много болтает, но при этом говорят мало, да, то есть когда человек говорит, о чем он сказал, зачем это было, к чему он, это вообще просто болтовня не по делу, да, и болтовня впустую, и то есть при этом он сказал очень мало, сказал именно чего-то ценного, какой-то информации, которая была важна, вот, и это выражение значит именно это, и оно очень подходит к нашей сегодняшней теме. Why? Well, because today we're talking about 4 verbs that people have trouble differentiating. It's difficult to understand the difference. And those include talk and say. So today we're going to talk about speak, talk, say, and tell. Today is very similar to many of our grammar days. And every grammar day I wear a shirt and a jacket to let you know just how serious I am about grammar. So let's jump right into it. Итак, наш сегодняшний эфир будет про глаголы speak, say, speak, talk, say and tell. Это 4 глагола, которые значат примерно одно и то же: говорить, сказать, но используются абсолютно по-разному и очень часто вызывают проблемы. Мы сегодня с вами разберемся, у вас больше не будет с этим проблем. Let's first look at the word speak. And the 3 forms of the verb speak are speak, spoke, spoken. So there are 3 different forms of the verbs. If you didn't know, all English verbs have 3 forms. And the infinitive form of this verb is to speak. Now, the verb speak refers to the act of speaking. Now, what do I mean by this? When we use the verb speak, it means that somebody is using their mouth to talk, and we're talking about that action. Okay, so that's very different from say and tell, and we'll talk about those a little later. But speak and talk about the action of using your mouth to produce sounds that people understand. Итак, сначала мы с вами обсудим, что первые 2 глагола это у нас speak и talk. И speak и talk говорят о именно действии говорения, то есть говорить, да, to speak и to talk, значит именно описывает именно сам action, да, само действие говорения. The act of speaking, да, то есть действие говорения. Yeah, of course. So when do we use the verb speak? Well, generally we use the verb speak in situations where, number 1, when the person doesn't know you. So you don't know a person, or the other person doesn't know you. You are not acquainted.
So you would use the word speak in these situations. Say, hello, sir, may I speak to you? Okay? Because you don't know them. We also use speak in formal situations. Say, oh, I would like to speak to the manager. Why do you speak to the manager? Because it's formal. You're complaining about something, probably. And so we use speak in formal situations. Speak is also used in situations where we're talking about something important and something big. Yes, today the president is going to speak about the economy. That's why we also have speak has the different form of the word speech, which I can probably also write down. Okay, so speech. So a speech is an important formal talk in front of people. So I don't like to give speeches. And the fourth reason that we would use the verb speak is when we're talking about languages. It's quite simple. You say, I speak English, I don't speak French. And so we use speak to talk about languages themselves. Okay. Can you speak English? Yes, I can speak English. And so those are the four reasons that we would choose to use the verb speak. Ну что, поговорим про первый наш глагол speak. У него есть две другие формы. Вторая форма его spoke, третья форма его spoken. Но когда он используется, вот мы с вами сейчас именно поговорим то, как носители языка думают про этот глагол, да, и почему они его используют. Они используют его, когда they, doesn't know you, да, когда человек doesn't know you, когда человек тебя не знает. То есть, к примеру, can I speak to you, да, могу я с вами поговорить, да, то есть он такой более формальный, во втором мы это используем, да, типа из серии may I speak to the manager, могу я поговорить с менеджером, да, там, например, вам что-то не понравилось, и вы хотите переговорить с менеджером. Когда что-то важное, когда о чем-то важном поговорить, да, типа, например, вы хотите, приходите к родителям рассказать про то, что вы... Dad, we need to speak about something. We need to... What do you want to speak to us about? I need a new car. Да, то есть, например, мама, папа, я хочу поговорить с вами о чем-то важном. О чем ты хочешь с нами поговорить? Мне нужно купить новую машину, да, то есть, ну, как бы, когда что-то важное. И четвертое, с языка, и потому что важное, есть слово, там, например, когда мы говорим про речь президента, там, не знаю, любую речь, мы используем слово speech, потому что именно имеется в виду, что это что-то важное. И четвертое, с языками мы используем глагол speak, да, I speak Russian, I don't speak French, I don't speak Japanese, да, к примеру, да, я говорю на русском, я не говорю на французском, я не говорю на японском. Вот так мы используем глагол speak. So generally, we choose to use the verb speak for people you don't know and formal or important discussions. So it's a more formal word. And therefore, in modern American English, we usually use it less than talk. Just a quick note there. Now, when we want to talk about speaking with another person, there are two words that we can use after speak. You can either say speak with somebody or speak to somebody. And these are both correct. So you could say, I want to speak with the manager, or I want to speak to the manager. And in English, both of these are correct. You can use either one. Да, и какие предлоги мы используем с глаголом to speak? Speak with и speak to, оба с нами, both are correct. Оба правильные. То есть вы можете как I want to speak with the manager or I want to speak to a manager, right? To the manager.
это оба варианта работают, оба варианта правильные. One other thing I want to mention is that you can choose to use the word speak for more than one reason. So, of course, if you don't know the manager, this is reason 1, and also it's important, so reason 3. So it can be 2 reasons that you would choose to use speak. And the reason that I say this is because when you use speak to a native speaker, it sounds more formal. It sounds more important than the next verb we're going to talk about, talk. Да, так как следующее слово, о котором мы с вами будем говорить, это talk, и он используется намного чаще в современном языке, просто потому что он не такой формальный, как глагол speak, и любой язык стремится к неформальности, к быстроте общения, к простоте общения, да, и глагол to speak используется намного меньше. Но, как понять, да, с точки зрения носителя языка? То есть, получается, что когда мы используем глагол to speak, носитель языка, именно вот значение, что там I need to speak to you, да, а носитель языка понимает, что речь идет о чем-то важном, о чем-то таком, или, возможно, да, I need to speak to the manager, да, мне нужно переговорить с менеджером, что все понимают, что окей, так, что-то, наверное, случилось, то есть что-то, наверное, важное, что-то формальное, да. Вы можете использовать глагол to speak для как бы больше, чем одной причины в одном и том же предложении, да, то есть, может быть, вы не знаете человека, и, например, это что-то важное, или это формальное и что-то важное, то есть, не обязательно, что только одна причина может быть. So, what if we want to be informal? Or not so important, yeah. or maybe you know the people. Well, then we're going to choose to use the verb talk. Now we have talk, talked, talked. These are the 3 forms of the verb talk. You'll notice that forms 2 and 3 are exactly the same. That happens all the time in English. Quick note, there is no hard rule for knowing the 3 forms of a verb. It's something that you usually must simply learn. And the infinitive form of talk is to talk. So when do we use the verb talk? Well, among friends, family, and other people that we know. You use talk, right? So we use spoke with people that you don't know, and we use talk more with people that you know. Why? Well, because of reason 2. Talk is more informal and relaxed. It feels like you're just having a conversation. You're not talking about something formal or important. You just want to say something. Now, another thing I want to mention is that we cannot talk about languages using the verb talk. So you cannot say, I talk English. No. You say, I speak English. So even if you're in an informal and relaxed setting, the rule about languages is always true. Следующий наш глагол с вами это глагол to talk. И у него есть 2 тоже формы, понятно, да? Две еще другие формы, talk, да? Это 2-я и 3-я форма для прошедшего времени и для past participle. Итак, глагол to talk, как мы уже сказали, он намного более неформальный. То есть мы можем его использовать между among friends, family, да, то есть между друзьями, семьей, с друзьями, с семьей. Он более неформальный, он более расслабленный, да, informal, relaxed. То есть, но мы никогда не скажем типа I talk Russian, да, то есть мы всегда используем глаголом to talk, мы всегда используем с языками глагол to speak. Вот. Yeah. One thing I also want to talk about here is that talk is also the noun form. So talk is a verb. I like to talk. But talk is a noun. It's a thing. Like it's a more informal speech. So maybe you've heard of TED Talks. This does not mean that a person named Ted speaks. And, a TED Talk, TED is an organization, and they give talks, meaning they give a speech, but they use the word talk because it feels more informal and relaxed. If it was TED speeches, it would feel very formal and important. And they do talk about important things, but they want the feeling
to be informal and relaxed. They want you to listen and get the information without stress. And that's why they're called TED Talks. Also, TED starts with T, Talk starts with T, and Americans love alliteration. Alliteration is American jam. Like, if you know alliteration, you're super funny. Americans would love your humor, seriously. Да, и еще один интересный момент, да, что у глагола, что есть существительное talk, разговор. И, возможно, вы знаете TED Talks, да, TED, я не знаю, как их на русский перевели, TED Talks, TED Talks, да, когда вы можете спросить, Бен, но вы же сказали, что speech и там speak это вот куда более формально, и почему TED Talk тогда, а не TED Speech or something? И мы вам скажем, ну, во-первых, наверное, потому что они таким образом, опять-таки, тут ключик к пониманию того, как носители языка понимают эти слова, и какая для них внутри головы разница, бум, просто взламываем код. Слово talk куда более неформальное, расслабленное. И таким образом они сразу показывают, что да, у нас крутые спикеры, да, у нас там, не знаю, выступают какие-то невероятные вообще там мотивирующие люди. Но они выступают как бы в расслабленной, неформальной атмосфере, как будто они твои друзья, и они разговаривают с тобой на этом уровне, да, то есть сразу TED Talks, то есть мы чувствуем куда более расслабленное, чем если бы слово speech там было, да, типа речь, что-то такое серьезное. И также тут потрясающая фишка английского. И особенно американский английский стремится точнее, как не стремится, а очень любит аллитерацию, когда слова начинаются с одной и той же буквы. Это звучит красиво, типа TED Talks, да? Это звучит красиво, это в юморе часто используется, мы вообще часто об этом в клубе говорим, и вот это именно те фишки, узнавая которые, вы будете все приближаться к носителю, очень круто разговаривать, и очень круто узнавать это в любом возрасте и с любым уровнем. So let's look at how we can use talk. There are two options here. We looked at speak with and speak to and mentioned how they are both correct. Well, we have two options here, talk with and talk to. Well, are they both correct? No, in fact. Only to is correct. So only talk to somebody is correct. However, because people, don't always follow the rules of language, it's very popular in modern American English to hear people say talk with. And it's so popular, in fact, that very few people will even hear the mistake because they make it so often themselves. So grammatically, if you want to be grammatically correct, only use talk to. I would like to talk to, or I need to talk to my parents. Mm-hmm. Or, hey friend, can I talk to you? But if you use with, it is a mistake, it's not correct, but it's so popular that nobody will notice, probably. Yeah, and I love how Ben points out mistakes that not only Russian speakers make, but like native speakers make, so we feel... Native speakers, modern American English has so many mistakes that sometimes I think people who study English as a foreign language are better at English than native speakers. Yes. То есть, какие предлоги используются после глагола talk? Да, мы с вами слышим и talk with, и talk to, хотя грамматически правильно только to. I need to talk to you, да, мне нужно с тобой поговорить. Talk to you. Почему мы слышим часто talk with you, I need to talk with you? Я слышу это все время, от носителя языка, постоянно, потому что когда существительное, когда с существительным talk, мы говорим talk with, like, I had a talk with my mom last night. No, but that would be, I had a talk. So a talk is the noun form. Yeah. I talked with my mom. No, I'm telling you why it happens, because I had a talk with my mom. Да, откуда, наверное, эта ошибка пошла, потому что если мы с существительным используем, то типа у меня вчера был разговор с моей мамой, и тогда мы используем with, и как-то так, и все, и понеслась. Okay. So in part one, we talked about the verbs speak and talk. And now, as I promised in part one, we're going to talk about say and tell. So let's first look at the verb say.
It has three forms: say, said, said. And the infinitive form is to say. Well, why do we use this verb? Well, we use the verb say to talk about the content of speech. What was actually said? Speak and talk about the action of doing it, but we use say and tell to say what happened. Like, what did you actually talk about? So how does it work? Well, very often the construction is that we say something, and sometimes to somebody. Now, I put to somebody in parentheses because most of the time in English, it's not necessary to indicate to whom you are speaking. An example of this is, I said hello. So this is the content, what was actually spoken, or was actually said. I said hello. Now, to whom did I say hello? We don't know. Maybe it's not important. Maybe it's understood from context. But a very important grammar aspect of say is that we say something. And very occasionally we indicate to somebody, but it's most of the time it's not necessary. Итак, наш третий уже с вами глагол say. У него есть две формы said и said, да, to say, инфинитив, и он передает контент речи, да, то есть что мы конкретно сказать. То есть если первые два скорее можно перевести как говорить, но опять-таки я стараюсь никогда не основывать, не создавать вот эта небольшая ловушка, пытаться найти прямой перевод каждого слова и вот прям подобрать это, только если вы там, не знаете, работаете переводчиком и вам нужен красивый перевод. Мы в клубе пытаемся научить вас абсолютно другому навыку, пониманию из контекста и пониманию именно, как носитель языка воспринимает эти слова, потому что это куда важнее, это поможет вам говорить и это поможет вам понимать. Даже если вы не все слова знаете, а вы в 99% случаев не будете знать все слова. Вот, и вот как раз этот глагол, он у нас передает вот именно контент, который, что человек сказал, да, то есть вы можете сказать что-то, да, say, там, say something, сказать что-то, и в скобочках написано to somebody, кому-то, потому что это не так важно, сейчас мы дальше об этом поговорим. Yeah, we'll talk about that when we talk about tell. So, say is an incredibly common verb in English, and it's especially important in reported speech and dialogue when we're saying what somebody said. I said hello, and he said hello, and I said how are you, and he said this. So we use say all the time. Mm-hmm. Now, there are some particular words or constructions with which we always use say. We say yes. Maybe you've seen Ira's favorite TV show, Say Yes to the Dress. Yes, I love that show. We also say no. You can say sorry. For example, a parent might look at their child and say you're sorry to that person. Or I'd like to say that I'm sorry. I say that I'm sorry. We say hello. We say goodbye. We also say please and thanks or thank you. So a lot of polite things. Again, parents often do this. I see them say goodbye or say thank you. And the child says thank you. So we use say with these terms. And then with holidays, we also say Merry Christmas, or we say Happy New Year. Now, those of you who may have studied British English will say, Ben, it's not Merry Christmas, it's Happy Christmas. Well, I teach American English, and in American English, we say Merry Christmas. So these are some examples of popular words and expressions that we use with say.
Итак, да, I said hello, я сказал привет. То есть say — это очень популярный глагол, который передает именно he said hello, and I said goodbye, and he said okay, and I said whatever, да, то есть который вот кто что сказал, передает. Есть еще другие способы, мы говорим об этом, у нас есть эфиры про косвенную речь, так что если вам интересно с этим разобраться, вы сможете это сделать в клубе. И есть устоявшиеся слова, которые используются с say. Say yes, say no, да, нет, sorry, да, say sorry, извинения, да, извини. Hello, привет, goodbye, пока, please, пожалуйста, thanks, спасибо, да, то есть как в России родители говорят, скажи до свидания, тете. Также американские родители говорят say goodbye to your auntie, да, скажи пока своей тете. И также say Merry Christmas, we say Merry Christmas, потому что счастливого Рождества, да, мы говорим say Happy New Year, we say Happy New Year, счастливого Нового года. Если, возможно, вы учили британский английский или больше с британским английским соприкасались, то вы, наверное, слышали больше Happy Christmas. В британском английском говорят Happy Christmas, в американском английском говорят Merry Christmas. Это вот такая небольшая разница. Вообще британский, американский, английский — это английский есть английский. Вас поймут, и все. Просто американский английский более популярный, на нем говорят больше людей. Да, на нем говорят больше людей. Он много используется в поп-культуре. То есть американский английский, я скажу, может быть, просто более распространенный. Maybe. I mean, the British people, yeah. But for example, if you say Merry Christmas or Happy Christmas, you'll be understood. Да, люди поймут вас с любым Крисмасом, не переживайте. All right, so now let's look at the verb tell. And it has three forms: tell, told, told. And the infinitive form is to tell. And this also talks about the content of speech very often. What was said. However, tell works differently grammatically. With say, we say something, sometimes to somebody. With the verb tell, we tell somebody something. So the difference here is that we say something, we give the content, and with tell, you always need to indicate to whom is being told. And then you can have the content if it's necessary. For example, you could say, I told John to go home. So, I told John, to whom? To go home. I told him something. So after say, you should not, in fact, put to whom is being indicated immediately after say. But with told, you need it. It's absolutely necessary. We have an example down here I'll look at, but that's the difference grammatically. Четвертый и последний на сегодня наш глагол — это to tell. И to tell — две формы: told, told. И этот глагол мы используем так: to tell somebody. То есть нужно всегда указывать кому, сказать кому. И уже в скобочках something, потому что что сказать уже с этим глаголом не так важно. То есть можно указывать, можно не указывать. То есть, к примеру, I told John to go home. Я сказал Джону идти домой, да, то есть вы увидели, что обязательно после глагола to tell, здесь во второй форме, в past simple, пошел Джон, потому что нужно указать кому. So, for example, if you can't remember, maybe you're old like me, and you remember the Backstreet Boys. Yeah. They had a very, very popular song where they said, tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna feel this way. I want it that way. So, anyway, I'm not quite a Backstreet Boy, but they say, tell me why. So it's always tell me, tell who, tell somebody. Да, вот сейчас, Бен, спасибо за исполнение, аплодисменты. Вот, и если вы... Бен говорит, что он не Backstreet Boy, то есть что он не такой большой фанат Backstreet Boys.
No, you are. No, Are you more of an NSYNC fan or? I like them, but I am not one. Окей, Бен любит Backstreet Boys, извините, пожалуйста, но он не из Backstreet Boys. Хотя зря, я считаю, тебя должны были взять, Бен. И вы это сразу можете увидеть во всем, когда в языке, когда вы знаете, как это работает, вы это сразу увидите, и вы такие, блин, точно. То есть, tell me why it's nothing but a heartache. Ain't. Окей, они используют ain't, сленговый. Вот, то есть, tell me, то есть, скажи кому, тра-та-та, и дальше пошло. Tell me why. Вот, и в этом, как бы, разница с say. All right, just like the verb say, there are specific words and expressions that we use with the word tell. For example, we tell time. So, for example, can you tell me what time it is? Or, I don't know how to tell time on a clock. We also tell how to do something. So, for example, can you tell me how to get to the library? Or can you tell me where the best pizza is? Or so you tell somebody how to do something. Right? Or we also tell the truth. Tell me the truth. And we tell a lie. Now, one note I want to make here is you'll notice that truth has the and lie has a. Why would that be? Well, because there is only one truth. And when there's only one of something, we use the article the. We tell the truth because there is no other truth, just one. And everything else is a lie. There are many different lies. And so it would be a lie, one of many lies. So just a little lesson about articles. I love, oh my god, I'm such a fan. Да, и я быстро сейчас сделаем небольшую адаптацию, да. Также есть, как и с глаголом to say, также есть устоявшиеся какие-то выражения, которые используются с глаголом to tell. Например, to tell time, типа, скажи мне, сколько времени, мы спросим с глаголом to tell. Tell me what time it is, да, скажи мне, сколько сейчас времени. Tell me how to do something, да, скажи мне, где поесть самую лучшую пиццу, скажи мне, как добраться до библиотеки, скажи мне вот это вот все. Здесь мы используем глагол to tell. Также сказать правду, сказать ложь, мы используем глагол to tell. Tell me the truth, tell me any lie. So I can, whatever, be with you, but don't break my heart. И почему здесь небольшой урок про артикли сейчас будет? Пам-пам-пам, ты такой, что? Почему the truth, но a lie? Потому что the определенный артикль, он определяет, и правда, она одна, и то есть она определенная, мы ее знаем заранее, что там небо голубое, а не какое-нибудь там в крапинку, а все остальное это ложь. И поэтому используется неопределенный артикль. A few more things that we use with tell. We tell a secret or tell secrets. Say, I want to tell you a secret, but you can't tell anyone else. And, we tell a story, and of course we can tell a joke or tell jokes. Tell me a funny joke. Да, с tell мы еще используем сказать секрет, да, tell me your secret. Да, скажи свой секрет, рассказать историю, рассказать шутку. Все это с глаголом to tell используется. И... Okay, so one last thing here is two examples. One of them is correct and one is not. The first sentence says, he said me that he wanted pizza. One. Да, какое правильное предложение? Which one is correct and which one is not? The first is, he said me that he wanted pizza. And the second is, he told me that he wanted pizza. Which option is correct? Да, второе правильное, да, потому что, как мы с вами помнили, сказать что-то и только потом кому-то. Tell, сказать кому-то и только потом что-то. Поэтому первое неправильное, потому что идет me, кому-то, да, он сказал мне, что он хочет пиццу. Вот, и что он хотел пиццу, да, что он хочет пиццу. И здесь неправильно. И спасибо большое, что вы смотрели. Have a good rest of your day. Thank you very much for watching. Тебе. Всем пока.